Thank you very much for those very piercing analyses. As we look back historically at the U.S. Strategy in previous so-called democratizations in Central America, theater, Northeast Asia, Korea, elsewhere, Philippines, it seems that question whether the similar pattern is unfolding, which is that the Americans seek to ally with the most conservative, repressive, sometimes reactionary forces in the society and the most pro-capitalist and pro-Western alliance. And then they will assist them to create a new dominant political bloc or a kind of permanent hegemony. And the very purpose of that is exactly to assure that they prevent any possibility of radical social transformation through democracy, to stop it completely. So I mean, if you see this pattern developing across the Middle East, Libya, Egypt, Yemen, to go on. Yes? So just maybe to discuss this, how this pattern might be unfolding, what you think about that. Есть уже достаточно большой опыт того, как Соединенные Штаты работали с революцией в Центральной и Латинской Америке, который показывал, что в возникшей ситуации американская дипломатия стремилась сформировать некий блок всех консервативных реакционных сил, всех сил, которые были бы ориентированы на сохранение капиталистического развития и соответствующим образом задавить революционный процесс, противопоставить ему вот этот вот широкий блок, широкий фронт реакции. Происходит нечто подобное в странах Ближнего Востока, это как раз и есть вопрос. Простите, в арабских странах. Не надо путать арабских стран с Ближнего Востока. Происходит в этих странах, в арабских странах. Вот этот вопрос. Thank you. And I think it depends on the Arab political parties in general and the Egyptian political parties in particular. But sometimes when I see that, we have 73 political parties in Egypt, and it is said that the number will be increased. They are busy and engaged in forming their. But I think to face the American policies and their support to Muslim brothers, it should be understood not only by not by the political parties but the ordinary people. And a message should be transferred to ordinary people by these political parties to talk about one main clear issue, that what is declared and announced and written and promoted by Muslim brothers about democracy, it is a big lie, since these people don't believe in democracy, and even Islam itself is not democratic. Democracy means equality, but Islam doesn't believe in equality. Democracy means human rights in general, but Muslim brothers are talking about their own rights. Muslim brother people in the Arab world and in Egypt are the biggest capitalists, and their interest is among capitalization and having imperialistic domination there. So Muslim brothers should be seen by the eyes of leftists. So leftists and democratic parties should give that message to the Egyptians first and to the Arab world secondly, that these people are not only reactionary, these people would like to find that regime that is worse than it was during Mubarak. Because really they don't believe in that, and we have to use their own literature. We have to go back again to their own books and their own publications, which says that we need elections for one time in order to have the power. After that, when the Islamic Emirate is founded, no need for elections, because democracy will be there, equality will be there, and no need for parliament. We have the Shura people and no need for rights, because the Emirate people are equal as a quorum. Значит, этот вопрос, конечно, то есть поставлен был вопрос, он
должен быть как бы объяснен, проанализирован в свете процесса формирования партии, ну и вообще в арабских странах, и прежде всего в Египте, где сейчас происходит их очень бурное образование, это, конечно, процесс, так мягко говоря, очень далек от своего завершения. Уже в настоящее время имеется 73 партии, но ясно, что этот процесс бурно продолжается. Значит, что нужно, собственно, сделать в этих условиях? Нужно донести до масс одну очень вроде бы простую, очевидную вещь, но чтобы она была понятна всем в отношении тех же братьев-мусульман. Что все, что братья-мусульмане говорят о демократии, является чистым обманом. Поскольку это партия, которая, что бы она об этом ни говорила, она фундаментально антидемократична. Она фундаментально антидемократична по той причине, что демократия – это прежде всего равенство и права человека, но это именно то, что братья-мусульмане отвергают, в чем можно удостовериться по их собственным писаниям. Одновременно это явно прокапиталистическая сила, что бы они опять же не говорили, поскольку то, в чем они реально заинтересованы, это, собственно, есть процесс накопления капитала, а коли так, то в самом деле это вовсе не борцы с империализмом и с американским империализмом, а вот эта, собственно, капиталистическая ориентация, она, по сути дела, и приведет рано или поздно к восстановлению американской гегемонии, ну, в данном случае о Египте ведем речь, в котором братья-мусульмане могут взять власть. И поэтому, собственно, вот эта борьба с братьями-мусульманами, она должна идти таким путем, чтобы массы через призму, через идейную, понятийную призму левых могли бы взглянуть на братьев-мусульман и таким образом могли бы убедиться полностью в том, что это откровенно реакционная сила. И ведь в конце концов братья-мусульмане сами говорят о том, что им выборы нужны только однократные, только те выборы, которые их приведут к власти, после которой имеется в виду установить эмират. В условиях эмирата эта формалистика западной демократии уже будет не нужна. Якобы и так там будет установлено равенство, как равенство перед Богом. Именно вот в этом смысле. То есть де-факто социальное и политическое неравенство. То есть, как он сказал до этого, им равенство нужно только для себя. И равным образом другие институты демократии, которые должны быть, ну скажем так, парламенты будут заменяться шурой и так далее. То есть фактически вот эти однократные выборы как раз закроют какую-либо возможность движения в сторону демократии. И сейчас, да, я слово предоставляю, видимо, только, как он тоже для реакции на вопрос Борису Гордеевичу. Я хочу обратить внимание, I will answer in English to you later, just first Russian. Хочу обратить внимание на то, что все-таки я говорил уже раньше, возвращаюсь к этой мысли, что американцы делали в 70-е годы, скажем, по отношению к Никарагуа или к Сальвадору, это не может быть повторено в 2011-2012 году по отношению к арабским странам, во-первых, потому что масштабы совершенно другие. Во-вторых, потому что сами Соединенные Штаты находятся в другом положении, в другой ситуации, когда они не могут так свободно действовать и не имеют тех ресурсов. И само американское общество не таково, как оно было, скажем, в 70-е годы. Это первое наблюдение. Поэтому я думаю, что, может быть, по инерции и будет проводиться похожая политика. Не очевидно, что она будет иметь эффект. Второе, по той же самой причине и той же логике, хочу сказать, что представление о братьях-мусульманах, как о реакционной компрадорской силе, оно достаточно характерно для левых арабских странах. Я думаю, оно правильно. Но надо учитывать еще одну вещь, что все-таки сила братьев-мусульман не только в их собственной идеологии, в их партийно-пропагандистском аппарате, а еще и в том, что они говорят на языке, привычном и понятном массам населения. То есть язык ислама является привычным языком, в котором ведется политическая дискуссия. И если левые не смогут этот язык использовать для своих целей, или его, так сказать, работать в своих целях, то возможно, они будут проигрывать дискуссию. Это иначе нужно соглашаться с братьями-мусульманами. Нужно этот язык пытаться использовать. Не религиозную доктрину, подчеркиваю, да, именно этот язык. Но если, наоборот, удастся это использовать, то результат может быть прямо обратный. То есть, наоборот, начнет разлагаться социальная база братьев-мусульман. То есть низы
будут переходить на левые позиции. То есть возможность этим языком привлечь себе верующих мусульман, которые будут на самом деле трудящимися, рабочими, безработными и так далее, которые вполне могут стать на левой позиции. Saying in English what I said in Russian. 2 points. First, yes, the United States definitely will be following the partners' strategies which were developed, say, for Latin America in the 1970s or later. But the point is whether the United States now, as a country, is capable of doing, in the current condition, current situation of crisis, in the current situation of global society, which is different, what they have done in, say, Latin America in the 1970s. I think the situation is very different, and the revolutionary process is very different. So in that sense, Latin American strategies may fail if they face the new conditions. And the second point, also I would like to have my Arab comrades' reaction. I think the problem with Muslim Brotherhood and with their strength is that very often they speak the only political language known by the people. So the language of Islam is not only the language of religion or the only political language people ever experienced culturally within these societies, at least certain sections of society. I'm not speaking about the middle classes. I'm speaking about the masses of people. And the problem is whether the left can master this language and use it for their own purposes, not to promote the very same kind of religious propaganda, but to use that cultural context for their own purposes. And thus, we can, if that works, we can experience the erosion of the mass base of Muslim Brotherhood, so that unemployed workers, people who are at the bottom of the society, who are possibly very Muslim with their religion, nevertheless will rather join socially progressive, socialist, socially democratic leftist forces rather than kind of conservative Islamic forces without dropping their religion. That's also a question to my colleagues as well. Let me just add, for Muslim Brotherhood, when I read a leaflet that was published by Hamas, you know Hamas, I think, the Islamic. They were talking, it was in 2006, even before the siege. People in Gaza were living in poverty, and they were hungry and angry. The leaflet says the following: poverty is a God test. So it is a challenge for you in order to overcome such a test. So you have to enjoy being in poverty. So God will be giving you a reward in the day after, in the heaven. So these people, such type of verses, it means a war, a nuclear war against social justice. So these people are going to defend their own interests because they are capitalists. Not only in Egypt, everywhere, as persons and individuals. Even in Egypt, as I heard from my comrade, that 8 families in Egypt from Muslim brothers are leading the biggest part of the Egyptian economy. 35% or something like that. Yeah, it's not the matter of being religious or everyone defends his own interest, because when we go back to the Holy Quran, for example, if we find an economic system, it is a capitalist system. It's not socialist nor mixed system. It's capitalist. Значит, что касается братьев мусульман, как я сейчас примерно на Хамас, но в данном случае это не важно, хотелось бы вот что сказать. В 2006 году ему довелось читать брошюру Хамас. Это, что стоит подчеркнуть, было еще до введения блокады Газы, то есть до такого радикального ухудшения социоэкономической ситуации там. Так вот, в этой брошюре речь шла о том, как относиться к бедности, которая, естественно, и тогда была широко распространена в Газе. В брошюре было написано такое, что бедность
это является испытанием, которое Господь Бог вам дает. С этим нужно как бы достойно, это испытание нужно достойно преодолеть, за что потом будет воздаяние. То есть бедность не осуждалась как недопустимое социально-экономическое явление, наоборот, как бы люди готовились к тому, чтобы спокойно и мирно принимать вот это тяжелое положение. Поэтому то, что реально делают, ну, в данном случае это Хамас, это реально ведется термоядерная война против бедных. Это абсолютно капиталистическая стратегия. И вот именно это и нужно объяснять, что то, что делают фундаменталисты, это, по сути дела, утверждение капиталистических порядков. И это в полной мере относится к братьям-мусульманам в Египте. Известны факты о том, что 80 семейств братьев-мусульман являются, по сути дела, лидерами капиталистической египетской экономики. И потом вот было дополнение такого рода, что в их руках находится 35% дохода, генерируемого египетской экономикой. И более того, если так внимательно посмотреть Коран, то мы увидим, что если там вообще что-то внятное говорится об экономической системе, то вот это описание экономической системы ни в коем случае не является социалистическим, а по существу является капиталистическим. Здравствуйте, Сергей Юрьев, корреспондент журнала «Огонек». Вот в чем хотелось бы узнать. Скажите, пожалуйста, можно ли, не знаю, вывести какую-то модель, что ли, общую для арабских революций, как в отдельной взятой стране, имею в виду? Ну, то есть, например, все начинается с какого-то события, как, например, вот самосожжение, да, затем все дело берет в руки какая-то активная часть оппозиции, затем подключается средний класс и там, рабочий класс, да? Вот, или же цель каких-то случайных событий. The question is whether we can work out some kind of general model for the Arab revolutions, which could mean a particular sequence of events which follows time and again. Like first, you have some very specific single event, like a suicide or some desperate shopkeeper or whatever. Then you have the more active political groups getting involved and working with this. Then the masses getting involved and the middle class getting involved and supporting the masses. So either some kind of standard scenario which can be presented as a general rule, or it is not. It is just a coincidence that similar things happen in different countries. Yeah. Of course, there are similarities, but are they enough to build a model or to take them as a model? Of course, there are many similarities in development events between different Arab countries, but at the same time, we have in each country we have specific development or specific course of events. For instance, I'll take the example of the suicide of Aziz in Tunisia. In Morocco, many people committed suicide, but this didn't lead to the same events. Конечно, есть совпадения, которые бросаются в глаза, но есть еще очень серьезные отличия между странами, которые тоже нельзя не заметить. Ну, например, все знают самоубийство Азизи в Тунисе, которое зажгло весь этот пожар. Но забывают, что такие же самоубийства были в Марокко и ничего не случилось. Okay, so to say that there is a model or to say that a specific event will inevitably lead to a specific response, I think would be a kind of what can you say, arbitrary understanding of events. То есть представится, что если произошло какое-то событие, за ним обязательно последует соответствующая цепочка, это было в абсолютном упрощении. At the same time, I think we have to look carefully to the dissimilarities, the differences between the Arab countries. For instance, in the case of Egypt, the movement was largely peaceful. And in Libya,
понимаю, что именно отличие между странами, например, в ситуации Ливии, вооруженная борьба, вооруженное противостояние началось почти сразу. Yeah. We can find another type of similarity between Egypt, Tunisia, and Libya. That in Tunisia, the same members of the previous government continue to, they may just change in the government, but the same people of Ben Ali took power again. Ну и с другой стороны, есть еще вот одна тенденция, которая общая для всех трех стран, что часть старой элиты переходит тут же уже в новый революционный лагерь и продолжает там замечательно существовать. То есть в Тунисе, например, часть режима Бен Али перебежала сразу же на сторону революции, но то же самое видим в Ливии и Египте. In Libya, many members of the Transitional Council were ministers under the system of Черма. Да, включая и в Ливии, включая председателя Переходного совета, эти люди, кто они такие? Они представители того же режима Каддафи. Yeah, in Egypt also the military council part of Mubarak regime, of course, and some of them spent more than 25 years under Mubarak, having their posts. Ну и в Египте тем более в военном совете сидят люди, которые сидели и раньше на больших постах. Некоторые по 25 лет уже сидят на своих постах, и вот теперь во время революции продолжают сидеть на тех же постах. And in this respect, I'd like to stress what my comrade Nasida said about the notion of reiterating Mubarak regime without Mubarak himself. И в этом смысле я абсолютно согласен с идеей о том, что политика проводится такая, чтобы сохранить режим Мубарака без Мубарака. Yeah, and I think this scenario may be repeated also in Yemen, where there are attempts to find someone from the same circle of the regime to replace Ayatollah Saleh. Ну и в Йемене, видимо, будут пытаться реализовать тот же сценарий, то есть найти кого-то из окружения Салиха, чтобы заменить им Салиха, а самого президента отправить в Азию. Yeah, so I think we have to look carefully at similarities and dissimilarities without the need to make a model for a general model for all cases and for all situations. Так что нам, конечно, нужно смотреть на сходство, но при этом не пытаться сделать единую модель, которая будет автоматически работать во всех случаях. Пожалуйста. Антон Авраменко, Самара. Вот в выступлении было сказано, что в арабских странах очень сильно развита безработица и плохое состояние экономики, но ведь в последнее время тот же Египет, он развивался достаточно быстро, и при этом все равно не удалось решить эти проблемы экономические. Возможно ли их вообще решить? Есть ли какие-то ресурсы, за счет которых можно решить? And other countries faced misery and unemployment and poverty. But if you look at their economic data, economic statistics, Egypt seemed to develop quite strongly in their previous years. So does it mean that one cannot solve these problems even with a successful development? What's the meaning of that? Or maybe these problems are irresolvable in the current situation. I have one comment that if we rely on the statistics and the numbers of some international institutions, maybe we have to have more than one resource. For example, the World Bank was talking about Tunisia as one of the strongest countries in the Middle East, and it was classified one of these advanced economies. So 3 months after that report, the revolution started there, and we have seen that there was no economy. So I think even for the Palestinians now, imagine that the Americans are saying that Palestinians have 8%
what we call it in English, النمو الاقتصادي. The rate, the economic rate is 8%. Okay, the Americans are talking about that, 8% as an economic rate. But when we go back to our statistics, we found that the 8% two years before what was 2%. When it was 2% of economic rate, unemployment was 25%. Now they are talking about 8%, the unemployment is 35%. So when you have, to increase this economic rate, it means you have to put down the unemployment. So how is it? Both of them are increasing. So even these really are used only to just to promote their policies, just to strengthen their own domination or to purify the faces of their own financial system agencies, because they are not only working in Palestine. They have destroyed tens of countries in Latin America, in Africa, everywhere. So it is our turn now, and even maybe the Egyptian turn later. Thank you. Значит, когда мы говорим об оценках экономической ситуации в тех или иных странах, нам, видимо, нужно пользоваться более чем одним источником статистики, особенно когда речь идет об статистике, производимой международными организациями. Но один пример, который можно сразу же привести, это то, что Всемирный банк за 3 месяца до того, как в Тунисе разразилась революция, описывал Тунис как одну из наиболее динамичных, продвинутых, передовых экономик арабского мира. Но события дальнейшие показали, чего эта экономика стоила и насколько она была в самом деле продвинутой. Можно также вспомнить о том, как, допустим, приводится статистика по палестинским территориям. Американцы, например, недавно опубликовали по их оценке того, что темп экономического роста Палестины составляет 8%. При этом уровень безработицы 25% и продолжает расти дальше. И вот возникает до 35%, там по некоторым оценкам, он, либо достиг, либо скоро достигнет. Значит, возникает очень любопытная корреляция двух видов роста. С одной стороны, вот в этой статистике показывается темп роста самой экономики, но этого не было сказано, как я понял, скажем, измеряемый в виде валового ВВП, чего-то еще такого. И с другой стороны, растет ВВП и растет безработица, то есть растет реальное бедственное положение основной части населения. И вот как из этого выйти, из этого параллельно растущих цифр, которые, по сути дела, показывают масштабы огромной трагедии. Я хочу добавить, что мы эту тему частично затрагивали как раз вчера на экономической секции. И тут очень любопытная вещь. Забывается такое понятие, как качество роста, то есть что растет. Да? Действительно, показатели ВВП, например, Египта, были очень приличные. Но если посмотреть внимательно на качество экономического роста, во-первых, сразу вспоминается знаменитая формула латиноамериканских экономистов, еще в 70-е годы произнесенная «рост без развития». И за этим стоит еще одна вещь, что показывает ВВП, показывает некоторые количественные параметры. Он не показывает качественные параметры. А вот с качественными параметрами очень интересно, потому что как раз если мы посмотрим на период, как ни странно, поздних 80-х, ранних 90-х годов, то мы видим определенное улучшение качества экономики арабских стран. Не всех и неравномерно, но многих. Причем как раз в том числе тех стран, где произошли революционные события. Это очень четко видно по таким странам, как Египет, Тунис, кстати говоря, Ливия, но, между прочим, также отчасти и Марокко, и Алжир, и Сирия. В этом смысле как раз на Марокко и Алжир сейчас смотрю с большим интересом, потому что экономическая динамика, если она что-то говорит, она говорит то, что там тоже созрели некоторые моменты любопытные. Но что было? Был перенос производства, перенос рабочих мест из Европы в ближние страны периферии, то есть географически ближние, которые могли производить определенные товары для Запада. И очень важный момент, я прошу на это обратить внимание,
вот этот перенос, который ожидался как элемент дальнейшей экспансии, создавалась в том же Тунисе, например, система образования. То есть готовить инженеров, готовить специалистов, то же самое, кстати, даже и в Марокко я наблюдал, которые будут потом работать вот на этих предприятиях, принесенных из той же Франции, например. Но потом перенос пошел дальше. Когда нам говорят, что Китай, например, убивает рабочие места в Европе, это неправда. Китай, может какое-то количество рабочих мест убивать, какое-то количество создает. То есть надо же посмотреть, сколько рабочих мест создано китайским способом в Европе. И выяснять, что немало. По крайней мере, сопоставимо с тем количеством рабочих мест, которые китайская конкуренция в Европе уничтожит. А вот где мы имеем, что называется, чистую потерю, да, вот, очевидную потерю, это как раз страны первого эшелона периферии. Это такие страны, как Мексика, Бразилия, вообще в значительной мере Латинская Америка и как раз страны Магриба и арабские страны, где в значительной мере индустриальное развитие в 2000-е годы и в поздние 90-е было заблокировано. При этом система образования продолжала работать, выдавая на гора специалистов. Причем рост экономики продолжался в других секторах. То есть если раньше вы могли построить предприятие, перерабатывающее промышленность, которое, скажем, ваше сырье перерабатывало, продавало, еще потом сделать фабрику, которая шила из этого сырья, допустим, если это текстиль, предположим, хлопок, да, текстиль, или рубашки шил. Да? И эти рубашки продал в Европу, но условно текстиль египетский, текстиль магрибский и так далее. То в результате сейчас мы имеем то, что вы выращиваете в лучшем случае хлопок уводится в Китай, заводы не работают или работают в полмощности, зато мы построили еще 10 новых отелей. Туда, кстати, приедут китайцы, понимаете, не только русские. В итоге, что вы видите, это вот мой личный опыт на Ближнем Востоке, постоянно сталкиваешься, скажем, с гидами, которые работают с хорошим знанием русского языка, потому что их в России подготовили инженерами, например, или геодезистами, или еще кем-то. Да? То же самое с английским языком. Сидит на ресепшене парень, он, значит, учился, скорее всего, в Англии, или учился в местном англоязычном университете, прекрасном английском, учился там, я не знаю, на экономисте, специалисте по экономике промышленности. А сидит на ресепшене в отеле. Деньги имеет. Но как же уважение к себе, так сказать, вот в чем проблема. И вот с этим мы сталкиваемся, когда говорим о среднем классе, вот то, что Назип и Мухаммед, особенно Назип, говорили о dignity, да, то есть вот проблема самоуважения, она не только политическая, мне кажется, социальная проблема, очень серьезная. Поэтому рост бывает разный. Рост цифр – это не рост развития экономики. In English, to make it clear for you, what was the reason for this very emotional intervention? I'm saying that what was happening in the Middle East, according to me, was mainly what was called by Latin American economists in the 1970s growth without development. And that was very much kind of, so the GDP figures looked good, but it didn't represent the real quality of development. In fact, the quality was deteriorating in many ways, especially because in the 1990s, with the transfer of jobs from Western countries to the kind of first layer of the periphery, quite a lot of enterprises and jobs were created in the Arab countries because there was a transfer of industry. And the regimes there in the East, they expect that to continue, so that even more industrial jobs will be transferred from Europe. So that's why the system of education, say in Tunisia, for example, was developed in such a way that they produced more specialists who were engineers, scientists, especially specialists who could work as scientists for industry and so on, economists, but also the ones who could work at the enterprises for industry and so on. And then China moved in, and most jobs went not into Arab countries, they went to China, and many jobs actually were destroyed in the Arab countries and taken over by the Chinese enterprises. And that led to a situation where the educational system continued to produce more specialists with good skills who didn't find jobs, and they did find work. Quite a lot of them did find work. Like, I don't know, I remember in all these countries, I remember specialists who were trained in Russia, for example, in public Russia, what they were doing, they were guides for tourists, rather than engineers or specialists or scientists and so on. So that's why that's also the problem of dignity. People were humiliated instead of getting proper jobs for their skills. They've got jobs, maybe, but the jobs were not the ones which fit their skills and ambitions. На вторую часть вопроса.
Значит, Алексей тут спросил было слово. Да. Не, извините, а можно вот есть ли возможность улучшить это положение? Is this situation which can be changed and improved? I think it cannot be improved or changed under the present regime. I know we need to adopt a completely different approach, but within the capitalist system, I think it's completely blocked, and for more than 30 years, Mubarak couldn't get any kind of progress. He proved to be quite unable to satisfy the demands and the needs of the masses, of the popular masses. Now we have come to the point that radical change is urgently needed. To the fact that 40% of the Egyptians now live under the poverty line. They live on $1 or $2 per day. That only 10% control about 90 or 89% of the national income. So I think these situations cannot be simply addressed with some economic measures or some. They need radical change. То есть эта ситуация не может быть радикально изменена без политических изменений. Одними только экономическими методами в рамках уже сложившейся стратегии развития ничего не изменится. Должны быть изменения уже структурного характера, которые предполагают смену режима тоже. Но проблема в том, что нынешний режим, естественно, таких перемен не обещает и не гарантирует. Пожалуйста. У меня будет два вопроса. Первый, Мухаммед, в своем докладе вы говорили о том, что реакционные силы в Египте, они носят очень такой неоднородный характер. Здесь, они очень сложны в своей природе. Вот. Не могли бы вы немного конкретизировать, что вы имеете в виду? Еще часто из новостей слышим, да, что, как мне кажется, правительство новое, которое приходит к власти, пытается использовать этнические межрелигиозные конфессиональные противоречия в качестве способа все-таки скрыть классовые напряжения, которые существуют в Египте. Насколько им это удастся? Это вот первый вопрос, который касается Египта. И второй вопрос. В своем докладе вы оба докладчика меньше уделяли внимание Ливии, ситуации в Ливии. В России, например, скажем так, противостояние даже в левой интеллектуальной среде между теми, кто видит в Каддафи такого представителя, некого такого социалистического динозавра, да, или такого левого динозавра, и теми, кто считает, что он давно не таков, да, они только что до вооруженного конфликта эта полемика не доходит. Вот. Как смотрите на ситуацию в Ливии вы? Считаете ли вы, что революционный процесс там носит по существу тот же характер, что и в Египте? И самое главное, будет ли он развиваться в том же направлении, как в Египте? Вот. Пожалуй, вот это два вопроса. Let me start with the first point about reactionary forces. I say that the problem is not only with the Muslim Brotherhood or other Islamists, but there are other reactionary forces. I can refer to some traditional parties. One of them is called Wafd Party. Wafd Party, Wafd means delegation. It was formed in 1992. And it was one of the leading
forces for the struggle for independence from the British colonization, and the party continued to be a leading liberal party. But now, under the revolution, and in fact, since about 10 years, it turned to be a completely reactionary party, refusing any kind of change, and even refusing some of the democratic rights, such as equality between men and women, such as putting some, calling for some restrictions on the rights of expression, rights of organization, and so on. Ну, прежде всего, такой неисламистской реакционной силой является партия ВАФТ. Это это старейшая политическая партия в Египте, ВАФТ, значит, делегация. Она была создана в 1919 году и была силой, которая вела борьбу против британского колониализма. Но с тех пор постепенно перемещалась на все более консервативные позиции. На сегодняшний день является такой наиболее мощной светской консервативной силой, которая выступает против прогресса в сфере демократии, даже против равноправия женщин, против расширения прав женщин, против расширения прав на свободу высказывания и так далее, и так далее. Вот это вот светские правые, светские реакционеры и консерваторы. In addition, some parts which have been regarded as leftist or nationalist parties, or even liberal parts, are now turning right. Part of this, or one of the reasons for this, was to win the Muslim brothers to their side, or to show that they are more Islamist than the Muslim brothers. С другой стороны, многие бывшие левые или бывшие националисты сейчас всячески стараются сказать себя лояльными к исламу и становятся говорить святей исламопапы. То есть они становятся, конечно, они больше исламисты, чем сами исламисты, потому что на самом деле они всегда были не исламисты. Поэтому они сейчас занимают такую ультраисламистскую позицию неожиданно. Хотя вчера еще были левыми и националистами. So now we have two parties, one Nasrist party and another liberal party, which are allied with the Muslim Brotherhood, and they repeat the same slogans of the Muslim Brothers in a democratic way. Соответственно, есть одна из националистских партий, одна партия лейбористского типа. Обе сейчас тесно связаны с исламскими братьями-мусульманами. So that's what I meant when I said that reactionary forces include other forces than the Muslim Brotherhood. То есть это я имел в виду, когда говорил, что реакционеры это не только братья-мусульмане. Now we come to, do we have time? Okay, now we come to the second point about the conflict between between Muslims and Christians. In fact, I don't like the word Copts or Coptic because it has ethnic implications. But the fact that the word Copt or Coptic, an ancient Egyptian language, means simply Egyptian, not Christian. Ну, второй вопрос, конфликт на религиозной почве. Мне очень не нравится, говорит Мухаммед, употребление слова копт, потому что копт это попытка этнифицировать конфликт, который является чисто религиозным. Другое слово копт на староегипетском означает просто египтянин. In fact, we have to recognize the fact that there are different types of tension between Muslims and Christians in Egypt, and there is a long history of, let me say, discrimination against Christians practiced by the state in certain fields, and for instance in the police and in education and in just there is some sort of discrimination against Christians. Дело в том, что на самом деле конфликт возникает не совсем на пустом месте, потому что в Египте длительная история дискриминации христиан.
которых не пускали в целый ряд сфер государственной деятельности, в полицию, там, в разные министерства. Поэтому, естественно, это тоже один из вопросов демократического равенства. One of the tactics adopted by Mubarak's regime was to promote or to encourage these sorts of tension and even to invent or certain events in order to make an issue. Shortly before the revolution, there was an explosion in a church in Alexandria, and later on it was discovered that this was planned by the Ministry of Interior. И вообще-то режим Мубарака всячески поощрял вот эти конфликты между христианами и мусульманами. Сейчас мы уже знаем, что взрыв, который произошел в церкви в Александрии, был на самом деле организован тайной полицией, а произошло совсем недавно, перед самой революцией. And there are doubts now as to the present events that the security forces are involved in creating these tensions. Поэтому и сейчас есть достаточно оснований подозревать, что тайная полиция вовлечена в организацию этих конфликтов между христианами и мусульманами. Okay, so I agree that there are problems that should be addressed, and they can be addressed, in fact, in a really democratic and secular state. Это проблема, с которой нужно справиться, и справиться с ней можно только в демократичном светском государстве. But the problem is that the present regime is unable to achieve such aim of equality and Но нынешний режим не в состоянии решить эти проблемы. Now we come to Gaddafi, and I think we have the same problem with Saddam Hussein. С Каддафи та же самая проблема, которая была и с Саддамом Хусейном. Yeah. I don't know what kind of progressive achievements that Gaddafi made in Libya or everywhere. Я не знаю про какие прогрессивные достижения Каддафи в Ливии. Yeah, I don't know in what sense we can consider him an anti-imperialist leader or so. Я не понимаю, как можно его представить антиимпериалистическим лидером. I can give millions of examples of cooperation between Gaddafi and CIA and between other European intelligence Я могу agencies. привести горы примеров того, как Каддафи сотрудничал с ЦРУ и другими европейскими разведками. We can go back to what he did, the massacre of Abu Salim, for instance, in 1996, and later on to see how brutal and how oppressive he was. Можно вспомнить массовые убийства в тюрьме Абу Салим в 1996 году и другие примеры зверств этого режима. I can understand any sympathy with man who was killed in such a brutal way, and in fact, of course, I didn't like this way, or I didn't agree with this kind of dealing, even with an enemy. But I think we have to reevaluate the whole period of Gaddafi in order to know what led to this thing. Я могу, конечно, сожалеть по поводу того, как его убили, потому что я вообще не хочу, чтобы кого бы то ни было убивали таким зверским образом. Но, с другой стороны, человек как бы вот подготовил свою судьбу, заслужил то, что не случилось. Дорогие коллеги, мы уже фактически исчерпали наше время. Разрешите мне от имени всех поблагодарить прежде всего трех наших сегодняшних докладчиков, ну, естественно, вас всех, которые принимали участие в обсуждении. So let me thank on behalf of our group, our three presenters in the first place for the wonderful and exciting presentations, and all those who raised questions and will reply somehow with remarks and otherwise. Thank you very much.